Isang go-to recipe na lagi nating niluluto sa bahay ay ang adobo. Kaya ngayon gagawa tayo ng adobo na may twist. Adobo with mushrooms. Simpol, simpol. Luto na, So medyo kakaiba yung adobo na gagawin natin. Aside from just using soy sauce, gagamit din tayo ng konting oyster sauce para mas malinamnam yung ating adobo. So gagamit tayo ng chicken na adobo cut, galing sa fresh options. And una-una natin gagawin, ito ginawa ko sa chicken is inasinan ko na siya. So before cooking, while nagpe-prep ako, inasinan ko na siya para medyo makondition yung meat natin, mas seasoning na siya ng konti. So what do we do now? We start by sauteing our onions, our garlic, and our mushrooms. So yung mushrooms natin, ginawa ko, piniga ko yung mushrooms para mawala yung excess water niya, no, yung brine niya. So, pwede mo siyang isote. Kasi kung hindi mo siya pipigan, mangyayari, pag ginisa mo, magtutubig siya. So, magbo-boil siya rather than na mag-saute, mag-isa. So, we're just sauteing our mushrooms to bring out the mushroomy flavor. And we season our mushrooms with a little salt. We're using mushroom pieces and stems from UFC. Yan. So, saute lang tayo. We let it brown a little bit para lumabas talaga yung flavor ng mushrooms. Then, we add our chicken. And we saute also. So, yung gusto natin dito sa ating version ng adobo natin, hindi siya masyadong masos. So, medyo thick, medyo kumakapit lang yung sauce sa ating chicken. And now, we season. So, remember, it already has a little bit of salt. And instead also of using laurel leaves, instead of laurel leaves, yung gagamitin natin, we're going to use star anise. No, around 4 to 5 pieces of star anise. So, we toss our star anise para masaute din siya. Lumabas kanyang aroma. Then, we add our seasoning. So, what do? We add our soy sauce. We're using Datu Puti soy sauce. You see, hindi siya masyadong marami. Hindi siya masyadong saucy nga. Our oyster sauce. And brown sugar. Meron din tayong Datu Puti vinegar. So we let it simmer, let it cook in our sauce. So we just sprinkle a bit of cracked black pepper and let it simmer for around 12 to 15 minutes. So luto na yung ating adobo. Look at that. Sobrang bango. Ang sauce niya kumakapit. Hindi siya watery. Very rich siya kasi hindi natin siya nilagyan ng water. So let's plate. Yan. So yung chicken natin dito, we did not overcook it. So tama lang siya, medyo firm pa siya. So we know kahit lightly cook siya, it's tender. And we pour over our mushrooms on top. Another sure hit para sa inyong mga pamilya, chicken and mushroom adobo, Simpol! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.